Ancient India perfectly follows the scientific methods of traditional Ayurvedic practices. Our great physicians have always taken care to adopt the various medicinal practices of other regions and incorporate them locally. Here, Haridev Formulations highly committed to perfectly follow this ancestral path, highly endeavors in disclosing and developing new formulations to the mankind, and ensures the availability of best quality products to the market. Haridev Formulations continue to focus on research and build credibility for herbal formulations and personal care products. ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 1995-ലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ 3 പ്രോഡക്റ്റുകൾ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. 2003 വരെ സെൽഫായിട്ട് മാനുഫാക്ചറിങ്ങും സെൽഫായിട്ട് മാർക്കറ്റിങ്ങും സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. 2003 മുതൽ കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കോൺട്രാക്ട് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. 2015 ഞങ്ങളുടെ പുതിയ ഫാക്ടറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മാനേജ് ചെയ്യാനും ഒരു മോഡേണൈസേഷൻ കൊണ്ടുവരാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മോസ്റ്റ് മോഡേൺ ടെക്നോളജിയിലാണ് പുതിയ ഫാക്ടറി സെറ്റ് ചെയ്തത്. Our manufacturing systems are certified by contemporary quality management systems such as WHO GMP, ISO 9001, Ayush, Halal and FSSAI. ഹരിദേവ് ഫോർമുലേഷൻസിൻ്റെ മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രീമിയം എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ആയുർവേദിക് പ്രോഡക്ട്സ് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിന് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഒരു 27 വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന നമ്മളുടെ ഒരു വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രകാരം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽസ് എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്ട്സ് മാർക്കറ്റിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇത് മുതൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഒതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈസ് അല്ലെങ്കിൽ വെൻഡേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് കളക്ട് ചെയ്യുക. ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മളുടെ ഫാക്ടറിയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ സാമ്പിൾസ് കളക്ട് ചെയ്യും. ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ഫിസിക്കോ കെമിക്കൽ അനാലിസിസ് നടത്തും, ഹെവി മെറ്റൽ അനാലിസിസ് നടത്തും, മൈക്രോബിയൽ അനാലിസിസ് നടത്തും. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ തന്നെ ഒരു റെഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ആയുർവേദിക് ഫാർമക്കോപ്പി ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രകാരമുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഈ ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽസ് കംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഈ ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം കംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളിതിനെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുള്ളൂ. The plant provided with thorough cleaning of herbal ingredients. Herbal extracts or juices are then moved to specially designed steel pans and with the help of steam technology prepare various Ayurvedic oils, kashaya, syrups, etc. Then these are undergone for various qualitative and quantitative analysis. ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയതിനു ശേഷം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ, ടാബ്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിറപ്പ് പോലത്തെ ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയതിനു ശേഷം ഈ ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് വീണ്ടും ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ പല പല ടെസ്റ്റുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മളുടെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം കംപ്ലൈ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളിതിനെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇനി അഥവാ നമ്മളുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് കംപ്ലൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്യും. Hair oils and other Ayurvedic formulations are prepared in specially designed steel pans where extracts are mechanically collected from the washed herbs using steam technology. Then at the packing unit, these are undergone for filling, capping and labeling processes. After complying quality analysis, it's passed on for distribution. The kashaya or decoction is prepared in the drug boilers at required temperature using steam technology with correct quantity of herbs and other ingredients. The kashaya solution is then moved to the packing unit for filling, capping and
labeling in sufficient quantities. After complying quality analysis, it is kept ready for distribution. ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും മെഷീനറീസും ആണ് നമ്മുടെ പ്ലാന്റിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കഷായ മെത്തേഡിൽ നിന്ന് ഒന്നുകൂടി വേറിട്ട് കഷായ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ, അതായത് നമ്മൾ സ്പ്രേ ഡ്രൈയിങ് ടെക്നോളജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. The kashaya or decoction prepared in the plant is transferred to the extraction unit. Here, based on most advanced spray drying technology, converts the kashaya or decoction into fine powder form. The kashaya or decoction prepared in the plant is transferred to the extraction unit. Here, based on modern spray drying technology, kashaya or decoction converts into fine powder form. The capsuling unit converts this powder into capsules in a complete mechanical process. These capsules are prepared at the stripping unit in the required quantity and numbers at capsule strips. Then, it's sent for detailed quality check in the lab, after which the products are ready for distribution. The extract powder is packed into specially designed sachets with sufficient quantities at the filling units with the help of fully automated machines. Then, after complying with quality analysis, it's passed on for distribution. Our QC department is well equipped with pharmacognosy section, wet chemistry section, microbiology section, along with instruments like AAS, SPTLC and stability chamber. Quality control lab at Haridev Formulations is fully equipped with latest machineries, chemists, microbiologists and expert technicians. Here, the quality of various Ayurvedic herbs, ingredients and medicines are thoroughly checked and ensured. One of the major products launched by Haridev Formulation under the brand Punarjit for OTC or over-the-counter sale is branded as Ojaset capsules. Based on the Ayurvedic principle, there is no life without energy. This Ayurvedic blend of 5 powerful herbs, Shilajit, Ashwagandha, Musli, Kapikachu, Kokilaksha and Gokshura, is natural and safe. Ojaset revives your energy, vigor and vitality. Ojaset capsule is 100% safe and complete natural Ayurvedic medicine that relieves mental and physical stress and provides complete healing. Moreover, it has no side effects. പുതിയ പ്രോഡക്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനായി നമുക്ക് വെൽ എമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടീമുണ്ട്. The success of many years of continuous research is the reason for the quality products from Haridev Formulation. Here, more attention is given to new researchers and thereby increasing brand loyalty. The research and development department of the institution is actively engaged in research work for modernization of production and quality control of Ayurvedic drugs. Every product is developed under the strict guidance of renowned healthcare professionals. ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ആയുർവേദ ഡോക്ടേഴ്സ് പുതിയ പുതിയ പ്രോഡക്ട്സ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മളുടെ തന്നെ റിസർച്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജായിട്ട് ഈ ഒരു ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഫിസിക്കോ കെമിക്കൽ അനാലിസിസ് നടത്തും. പിന്നീട് അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്റ്റഡി നടത്തും. പിന്നീട് എഫിക്കസി സ്റ്റഡി നടത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മളിതിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലുകൾ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ ചെയ്ത് പേഷ്യൻസിന് കൊടുത്ത് ഇതിന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്യുള്ളൂ. All herbal formulations at Haridev Formulations find their roots in the classical Ayurvedic texts. A team of botanists and Ayurveda experts at our R&D center review these scholarly texts and shortlist suitable herbs for further research. The R&D team is constantly engaged in solving problems faced in manufacturing and formulation development.
Newly developed medicines are first tested on disease models of cell lines to test drug efficiency. These extracts then undergo rigorous toxicity tests and mutagen studies to ensure they are safe for testing in humans. Later, it is formulated into desired dosage forms like capsules, tablets, caplets, syrups and drops, and clinical tests are conducted. All national and international standards for human clinical trials are followed. ആയുർവേദ മരുന്നുകളുടെ ക്വാളിറ്റി ഒട്ടും പോവാതെ തന്നെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ടാബ്ലറ്റ്, സിറപ്പുകൾ, കഷായങ്ങൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള ടെക്നോളജിയോടുകൂടിയാണ് പുതിയ ഫാക്ടറി തുടങ്ങിയത്. ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിനുള്ള മോസ്റ്റ് മോഡേൺ ലാബോട് കൂടിയാണ് പുതിയ ഫാക്ടറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. Haridev Formulations is now the most trusted Ayurvedic herbal products manufacturer with more than 1,200 approved Ayush formulations. The company helps in growing business through white labeling contracts. കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള പ്രമുഖ ആയുർവേദ കമ്പനികൾക്ക് ഉള്ള ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ 20ഓളം വരുന്ന പാറ്റന്റ് പ്രോഡക്റ്റുകളും 100ഓളം വരുന്ന ക്ലാസിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റുകളും സ്വന്തം ബ്രാൻഡിൽ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്നും 10ഓളം പുതിയ പ്രോഡക്റ്റുകൾ വിപണിയിൽ ഇറക്കാൻ ആലോചനയിലാണ്. As a leading manufacturer of Ayurvedic products, we have executed third-party contract to achieve maximum benefit. The manufacturing stages from inception to branding are executed in the best possible manner to meet the desired requirements. While looking to the future, we are concentrating on extracting phytochemical constituents from different Ayurvedic herbs and thereby develop new innovative products and nutraceuticals based on that.